I was just trying to look for a good text to read in order to get used to the passive voice. I think we can straight away go to lesson 10 and read one of the texts. Freiwillige Feuerwehr, die Tafel und Patenschaften. Okay, 3 Texte haben wir hier und wir versuchen jetzt die Texte zu lesen und dabei zu merken, ob wir etwas merken. Ja? Besonders auf dem Land und in kleineren Städten engagieren sich viele Menschen bei der Freiwilligen Feuerwehr. Alle Vereinsmitglieder werden in Erster Hilfe ausgebildet und machen verschiedene Lehrgänge. In der Stadt unterstützen sie die Berufsfeuerwehr, zum Beispiel wenn es brennt, bei Unfällen oder Hochwasser. Die Freiwillige Feuerwehr in Frankfurt-Ginnheim rückt zum Beispiel jährlich zwischen 40 bis 60 Mal aus. Auf dem Land müssen die Einsätze oft allein bewältigen. Die Feuerwehrleute werden von der Zentrale alarmiert. Das kann zu jeder Tages- oder Nachtzeit sein, immer dann, wenn andere Menschen Hilfe brauchen. Die Tafel. Käse, Braten, Soße, Margarine oder sogar frische Möhren. In Deutschland werden täglich viele Tonnen Lebensmittel vernichtet, obwohl man sie noch essen kann. Gleichzeitig gibt es viele Menschen, die nicht genug zu essen haben. Lebensmittel werden oft weggeworfen, besonders von Supermärkten und Kantinen. Die Lebensmittel, die qualitativ noch gut sind, werden von der Tafel gesammelt und an arme Menschen verteilt. Viele Lebensmittel werden von Firmen gespendet. Die Tafel ist in ganz Deutschland aktiv. 1,5 Millionen Menschen werden unterstützt. Ein Drittel davon sind Kinder und Jugendliche. 50.000 Menschen engagieren sich ehrenamtlich für die Organisation. Allein in Köln gibt es 38 Ausgabestellen, wo bedürftige Menschen diese Lebensmittel abholen können. In Deutschland werden täglich viele Tonnen Lebensmittel vernichtet. Lebensmittel werden oft weggeworfen, besonders von Supermärkten und Kantinen. Sie werden von der Tafel gesammelt und an arme Menschen verteilt. Viele Lebensmittel werden von Firmen gespendet. 1,5 Millionen Menschen werden unterstützt. In general, you can follow the texts as we're reading them. Ja. 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 Dann Patenschaften. Eine gute Möglichkeit, sich für die Gesellschaft zu engagieren, ist, Pate zu sein. Manche Familien haben Schwierigkeiten, den Alltag allein zu bewältigen. Diese Familien werden von Paten unterstützt. Paten helfen bei Behördengängen, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und bei den Hausaufgaben der Kinder. Viele Paten kümmern sich zum Beispiel um ein Kind, unternehmen etwas mit ihm und hören bei Problemen zu. Normalerweise trifft sich ein Pate einmal pro Woche mit der Familie bzw. dem Kind. So entstehen oft auch Freundschaften und der Pate begleitet die Familie manchmal über viele Jahre. Die Kontakte werden von vielen Organisationen vermittelt, die meisten in Broschüren über ihre Arbeit, die meist in Broschüren über ihre Arbeit informieren. So eine Organisation ist zum Beispiel Bifi Berlin. Dieser Verein ist 2004 gegründet worden und hat inzwischen zahlreiche Patenschaften vermittelt. Können Sie zum Beispiel jetzt
die Passivsätze in diesem Text identifizieren? Diese Familien werden von Paten unterstützt. Sehr gut. Die Kontakte werden von vielen Organisationen vermittelt. Diese Vereine. Eine ganz kleine Frage. Verstehen Sie alle Passivsätze, die wir markiert haben? Was ist ein Pate? Was können wir auf dem Bild sehen? A tutor? No, let's not guess what the person, how does the person look? He's What? old and he's helping the child. Yeah, an old man is helping a child, yeah. With what, most likely? Studies. Yeah, homework, studies. So Pate. Can you see this? Yeah. They're part of the Patin. Yeah? Yeah. Okay. For example, if you would want to change this sentence into active voice, diese Familien werden von Paten unterstützt. How would you change it into the active voice? What does it mean, first of all, sentence in English? What does it mean? These families are supported by the godfathers. Godparents, yeah? Yeah. How would you turn it into active voice? Die Paten unterstützen diese Familien. Sehr gut. Die Paten unterstützen diese Familie. So, die Paten, you can write here, I think it's das Passiv. I have to also check. I mean, this is, it can really get you. Das Passiv. Gott sei Dank. Okay. Das Passiv, ja. Diese Familien werden von Paten unterstützt. And Ismail, you said die Paten unterstützen diese Familien. Diesen Familien. No, don't try to overguess the situation. Okay, it's quite fine. Die Paten unterstützen diese Familie. Unterstützen is not a dative verb. It's a normal verb. So what has happened in this is of course active voice. Assist. Active. Assist. Passive. Yeah. What has happened? What are differences you can find between the active and the passive voice? Subjekt und Objekt werden umgetauscht. Yeah, okay. For example? In der erste Satz ist diese Familien der Subjekt und das ist in der erste Position. Und in diesem Satz ist der Subjekt wichtig? Ja. Nein, in aktiv ist, Entschuldigung. And it's okay. So no, you're saying let's talk in English. You're saying that the subject and object are interchanged. Yes or no? Yeah, the emphasis is changed. The emphasis is changed. In passive, the object is emphasized. Yeah, the object becomes a subject. Yes, that's correct. Yeah.
in the, grammatically speaking, the object becomes the nominative in the passive voice. That's all actually. And what happens to the subject of the active sentence? Does it take the dative? It doesn't take a dative. What is, suppose I write diese Familien werden unterstützt. Is this correct? Ja, also wir können den Subjekt weglassen. Wir können das Subjekt von dem aktiven Satz weglassen. Okay. That is actually the doer of the active sentence. And the doer of the active sentence is an optional inclusion in the passive sentence. If you want to know who the doer is or was, then we include that in the passive sentence. Otherwise, the passive sentence focuses on the deed or on the action and not on the object that was done. Okay. So von Paten, you can also leave out. Diese Familien werden unterstützt. These families are supported by godparents. If we want to include, we may, but if we don't want, we need not. It's clear? Yeah. Others, it's clear? Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Diese Kontakte werden von vielen Organisationen vermittelt. Moment, wir schreiben diesen Satz auch auf. Diese Kontakte werden von vielen Organisationen vermittelt. Das ist passiv, ja? Wie können wir den Satz ins Aktiv umstellen? Vielen Organisationen vermitteln diese Kontakte. Sehr gut. Noch einmal bitte. Vielen Organisationen vermitteln diese Kontakte. Yeah, only thing is that von vielen Organisationen, the vielen, dative Viele. von. Okay, but when it becomes nominative, Nominative. Organisationen, and of course we have to conjugate vermitteln now for Organisationen, vermitteln diese Kontakte. Lebensmittel werden oft weggeworfen, besonders von Supermärkten und Kantinen. Ja, Moment. Lebensmittel werden oft weggeworfen, besonders von Supermärkten und Kantinen. What does sentence mean in English? Food is thrown away by the supermarkets and canteens. Yeah, very good. Yeah, how would you change into the active voice? Supermärkten und Kantinen werfen Lebensmittel oft. Weg. Yeah, very good. Weg, oh God. Supermärkte. Der Markt, die Märkte. Supermärkte. On Supermärkten because of dative plural. Yeah. Ja. Märkte und Kantine.
Kantinen, because Nen. Kantina, the plural is Kantinen. Yeah. Werfen. Werfen. Lebensmittel. Oft Lebensmittelweg. Mittelweg. You can add besonders if you want before the Supermärkte, or if you want to say especially supermarkets and canteens throw away food, you could add it. Otherwise, it's not required also. This is active. Okay. Is this kind of becoming clear? Active and passive. Yeah. Okay. Dieser Verein ist 2004 gegründet worden. Wir gründen gegründet worden. Ja. Wir gründen einen Verein. Wir haben 2004 einen Verein gegründet. What is Verein? Society. Organisation, Unternehmen. Eine Organisation, wo Leute zusammenkommen. Ja, ein Club zum Beispiel. Okay. What is the other thing? What did Vibhu say? No, I said society in a club sense of the word. Yeah, so Ismail, okay. Society kind of thing, yeah. Club. And gründen? Establish. To establish, to found. That's why Grund is foundation, yeah. Ground. Gründen is to found, to establish, yeah. Now, a club is established by us. We are gründen einen Verein. This is all, both these are active. One second, this is all active. This is active, and this is also active. Yeah. Passive. Sentence number 1, passive voice. Gründen is regular, so the participle is gegründet. Ein Verein wird gegründet. Sehr gut. Ein Verein wird gegründet. Now, suppose we want to say in German, see the doer of the active act. Do you remember which is one of the verbs we have learned for to do? Small verb. Tun. Tun. Yeah, and from that we got the word for the deed. Tat. Tat. Sehr gut. Die Tat. From that we get the word for the doer is der Täter. Yeah. This is passive. And if I now say, for example, nennen Sie den Täter, then you understand that, right? Yeah. Then Ein Verein wird von uns gegründet. Recording in uns. progress. Wir haben das gemacht. Ja? Ein Verein wird von uns gegründet. Ist klar? Yeah, A club is established. A club is established. A club is established by us. Okay, one second, Vibhu, 1 second. Yeah, sure. A club is established, and a club is established by us. Then we are in the second sentence, we're also naming that agency or who has agency, who did it. Okay. Yeah, Vibhu, what's the question? No, I just wanted to ask whether by was also an appropriate word to use here instead of von. No. No, okay, sure. But why? Anglicism again. Entschuldigen But Sie mir. but why you want to use by? Hard time breaking away from old habits.
But the German by is not the English by. Okay. Right. You have to Yeah, go with true, this true. by. Yeah. It's not, but the passive voice does allow another preposition, in fact, and that is durch. In the durch means what? Through. Through. So in the sense of that this act was committed through us, we were the vehicle for commission of this act. Just a moment, the bell is rung. I'll just check. Yeah, okay. What were we saying? Durch. Yeah. So to Vibhu's question about by, you can't use by, but durch is allowed. Okay. By German grammar. Yeah, yeah. But durch will come with accusative, not with dative. So if you use von, then it has to be dative. If you use durch, it has to be accusative because of its properties. Okay. So there is some. Okay. Yeah. Now, sentence number, I'm just going to number them 1 and 2. Wir haben 2004 einen Verein gegründet. What is the difference between the two sentences, 1 and 2? Tense, perfect tense. Okay. And we have now got this sentence, ein Verein wird von uns gegründet. Okay. If we want to change the tense here of the passive sentence, which verb will we put into the participle form? Wird. Once again, please. Wird. Werden, because gegründet is already there in the participle form. You cannot participalize it anymore. Okay, so it's werden, which will go into the participle form. And werden, what is the past participle of werden? Ist geworden. Ist geworden, yeah, ist geworden. Gut. Ein Verein ist von uns gegründet. Nothing will change except ist coming in the place of weird. And for a weird reason, the ge is dropped in the passive voice. I don't know why. I'm sorry about it also, but the ge of geworden is dropped in the passive voice. I have no idea why. Okay, but it is like this only. So this is the perfect tense of the passive voice. Ein Verein ist von uns gegründet worden. Den Satz haben wir auch hier. Der Verein ist 2004 gegründet worden. Wir gründen einen Verein. Ein Verein wird gegründet. Wir haben einen Verein gegründet. Ein Verein ist von uns gegründet worden. Mein Bruder hat Medizin studiert. Mein Bruder ist Arzt geworden. Standard use of the verb werden. And in the perfect tense, ist geworden. But when we use werden as an auxiliary verb for the passive voice, at that time, in the perfect tense, it is just worden. It might sound a little complicated, but maybe it is, I don't know. Maybe it is also a little complicated, but actually it's not. So the ist would be conjugated, right? Not the geworden part. Okay. Viele Vereine sind in den letzten 10 Jahren gegründet
geworden. If the subject changes from ein Verein to viele Vereine, then the ist will change to sind. You're right. Yeah. Examples that we have over here. Die Tafel verteilt die Lebensmittel. Die Lebensmittel werden verteilt. Von der Tafel. If we want to name the doer. Wer tut etwas aktiv? Supermärkte werfen oft Lebensmittel weg. Was passiert? Passiv. Lebensmittel werden oft weggeworfen. Besonders von Supermärkten und Kantinen. Firmen spenden viele Lebensmittel. Yeah, who would like to do this sentence? Quick, we have to finish. Firmen spenden viele Lebensmittel. Ismail, go ahead. Viele Lebensmittel werden von Firmen gespendet. Sehr gut. Viele Lebensmittel werden von Firmen gespendet. Die Organisation unterstützt 1,5 Millionen Menschen. 1,5 Millionen Menschen werden von der Organisation unterstützt. Sehr gut. Noch einmal bitte. 1,5 Millionen Menschen. 1,5. 1,5 Millionen Menschen werden von der Organisation unterstützt. Sehr gut. Ja. Gibt es in Ihrer Sprache eine Passivform? Wie bildet man sie? Ja, auf Englisch oder in der englischen Sprache gibt es eine Passivform und wir haben gesehen, wie man das Passiv in der englischen Sprache bildet, das wissen wir. In den anderen Sprachen gibt es eine Passivform? Ja. Ja, es gibt. Zum Beispiel? In Malayalam. In Malayalam, ja. Tamil gibt es ein Which sentence, no, in Malayalam? അവൻ എന്നെ കൊന്നു ഞാൻ അവനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. Surreal. Avan ende what? അവൻ എന്നെ കൊന്നു. He killed me. Yeah. ഞാൻ അവനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. I was killed by him. Okay. So, yeah, ende will become nyan. So you have your accusative as nominative. Yeah. In I think once you give a Malayalam example, half the class is taken care of, right? So we need in Hindi yeah, Hindi. Rohini. Yeah, the passive voice exists, but it's mostly just a rearrangement. There's not that much different. Like if you say उन्होंने मेरा laptop repair किया, passive would just be मेरा laptop उन्होंने repair किया. So No. मेरा laptop repair हो गया. गया is the passive particle. मेरा laptop किया गया. That's not passive. Is that गया like उसने मुझे मारा. has been repaired. मुझे मारा गया. Yeah. So गया is the Yeah. उसने मुझे मारा, मैं उसके द्वारे मारा गया. Telugu, Pranati? Yeah, there is passive. రాముడు రావణుని చంపాడు, రావణుడు రామునిచే చంపబడ్డాడు. Like Rama killed Ravana. Ravana was killed by Rama. So how do you say Ram killed Ravan? రాముడు రావణుని చంపాడు. Okay. రావణుడు రామునిచే చంపబడ్డాడు. Okay. So there is you also have auxiliary verbs that are added, etc. Yeah. And the object becomes a subject. And then Marathi, Rasika. Okay, I guess if I say
me pustak vachte, that is, I read a book. In passive, that would be pustak माझ्या द्वारे वाचला जाता. The book is read by me. Yeah. Again, in Hindi you say gaya, जाता है, किताब पढ़ी जाती है. In Marathi, पुस्तक वाचलं जातं. Yeah. माझ्याकडून, in the sense, मेरे से, मेरी तरफ से, मेरे द्वारे. Okay. So I think, okay, I think we have proved our multilingualism in this classroom. And unfortunately, Balaji has put us out of the immersive experience. So we can just end the class here for today. Are there any immediate questions? I mean, there are other facets to the passive voice. And tomorrow we will do that, because we know that in German, see, the point of the passive voice is that the direct object becomes the subject. What happens to the indirect object? Okay, so अगर मेरे पिताजी मुझे एक नई कार देते हैं, तो पैसिव वॉइस में मैं होऊंगा सब्जेक्ट कि कार होगी सब्जेक्ट? कार. एक कार मेरे पिताजी द्वारा मुझे दी जाती है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट. व्हाट हैपेंस टू द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? मुझे दी गई और मुझे दी. In the passive voice, what happens to dative object? It becomes accusative. It becomes accusative. Does it change? Does any form change? For example, in the Hindi sentence that we took. No, I don't think so. No, it doesn't change. It remains the dative object. And that is true of German as well. If you have a dative object, and German unfortunately has these weird verbs that have only dative objects. Ich helfe meinen Freunden. I help my friends. My friends are helped by me. Very simple in English. Okay. But in German, we cannot change meinen Freunden since it's dative. We cannot make it into the subject in the passive voice. So what do? But we want to make passive voice. We can't let it go just like that. So we take an impersonal S as a subject. And when we take S as a subject, obviously the conjugation of Werden is going to be weird. Es wird meinen Freunden geholfen. Von mir. Es wird von mir meinen Freunden geholfen. It's a very strange construction. There is, I mean, this is where Mark Twain met his despair, actually, because he didn't know what exactly he was saying. He tried to translate it into English all the time. And you haven't read that essay yet, right? The Horrible German Language by Mark Twain. Yeah. So if you read that, you will realize that there are several reasons to despair, such as this. So es wird meinen Freunden geholfen. That's how we will do it tomorrow. Yeah. Vibhu, what was your